Hi children, today you are going to learn a beautiful story of Kitty and the birds. First, you have to practice with me, then I will explain you what is the meaning of this story. Okay, let's start to read. Kitty is hungry. Kitty is looking for a bird. Here comes a bird. Here comes a bird. Here comes Kitty. The bird is up in the tree. The bird is safe. The bird is safe. The birds look down at Kitty. Naughty Kitty. Naughty Kitty. Naughty Kitty. Kitty is hungry. Meow. Meow. Come in, Kitty. Here you are, Kitty. Kitty is not hungry. Kitty is up on the bed. Kitty is asleep. Cheep, cheep, cheep. Kitty is asleep. Kitty is asleep. Cheep, cheep, cheep. Okay, children. Now I think you can read very well. So let's learn the meaning of this story. This is a beautiful story of Kitty and the birds. මං හිතනවා පුතේ දැන් ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් කියලා. දැන් අපි බලමු මේ ලස්සන කතාව මොකක්ද කියලා. Kitty, here is the kitty. මේ ඉන්නේ කිටියා. The birds. කිටියයි කුරුල්ලෝ ටිකයි. මෙයාලගේ කතාව තමයි දැන් පුතේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ. Kitty. This is the kitty.
Kitty is looking for a bird. Kitty බලාගෙන ඉන්නවා කුරුල්ලෙක් දිහා. Because Kitty is hungry. Kittyයට බඩගිනි. So Kitty is looking for a bird. Kitty බලාගෙන ඉන්නවා කුරුල්ලෙක් කන්න කුරුල්ලෙක් කනකම්. Now what's happened here? මොකද මෙතන වෙන්නේ? Here comes a bird. මෙන්න කුරුල්ලෙක් එනවා. Here comes a bird. මෙන්න කුරුල්ලෙක් එනවා. Oh, what is Kitty doing now? මොකද්ද මේ කිටිය කරන්නේ? Here comes Kitty. මෙන්න කිටියත් එනවා. The bird is up in the tree. කුරුල්ලා ඉන්නේ ගහේ ඉහළට වෙන්න. The bird is safe. කුරුල්ලා ආරක්ෂිතයි. Kitty cannot catch the bird. කිටියට කුරුල්ලව අල්ලන්න බෑ. Oh, what can you see from here? මෙතන මොකද්ද පුතේ ඔයාලට පේන්නේ? The birds look down at Kitty. කුරුල්ලෝ ටික පල්ලෙහා ඉන්න කිටිය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. The bird says, කුරුල්ලෝ ටික කියනවා, naughty kitty, නරක කිටියා, naughty kitty, නරක කිටියා, naughty kitty, නරක කිටියා. Oh, who is he? මේ ඉන්නේ කවුද? He is calling to the kitty. මෙයාට කතා කරනවා. Kitty comes. Meow, meow. කිටිය එනවා. කොහොමද එන්නේ? How is it come? The sounds meow, meow. The sounds is meow, meow. Meow, meow කියාගෙන කිටිය එනවා. He called to the kitty. කතා කරනවා මේ කිටියට. Come in kitty. කිටියෝ මෙහෙට එන්න කියලා කතා කරනවා. Come in kitty. Oh, what will happen next? ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? The man gives food to the kitty. මෙයා මේ කිටියට කන්න දෙනවා. Here you are kitty. මෙන්න කිටියෝ කියලා දෙනවා. Who are they? They are the birds. මේ ඉන්නේ අර කුරුල්ලෝ ටික. Now Kitty is sleeping. Kitty නින්දේ. Kitty is not hungry now. දැන් කිටියට බඩගිනි නෑ. Kitty is up on the bed. Kitty is asleep. Kitty ඇඳ උඩ හොඳට නිදියනවා. What are the birds doing now? මොකද දැන් මේ කුරුල්ලෝ කරන්නේ? They are shouting. එයාලා කෑ ගහනවා. Cheep cheep. Cheep cheep is the sounds of the birds. Cheep cheep කියන්නේ කුරුල්ලන්ගේ සද්දනේ. එයාලා cheep cheep ගබා කෑ ගහනවා and they are eating. එයාලා කෑම කනවා. Kitty is asleep. කිටිය හොඳටම නින්දේ. Okay, this is a beautiful story of Kitty and the birds. මේක ලස්සන කතාවක් කාගේද? කිටියයි කුරුල්ල ටික දෙනාගේ. So, my dear son and daughters, මගේ ආදරණීය දුවේ පුතේ, you have to prepare a book like this. මේ වගේ ලස්සන පොතක් හදන්න. Then read it. ඊට පස්සේ ඒක කියවන්න and send me a video through our WhatsApp group. ඒ කියවන වීඩියෝ එක අපේ group එකට එවන්න ඕන. Okay, bye children.